picture, a nice happy birthday snack bouquet, right? Anybody know who made it? Guess what? This happy birthday snack bouquet is made by me. You know, I'm not promotion about it. I only just told you that bouquet is made by me. Do you know what is our topic lesson today? The sentence that I have told you is a kind of passive voice. Based on KD 3.18, the purpose of this learning is the students able to comprehending by identify comprehensions detail what passive voice is, and depending detail of passive voice by holding a discussion. Alright, I'm sure you are ready to start for the class now. Before we start our class, let's look at the picture. Wow, it was totally mess. I'm sure and believe that your bedroom not like this. It's tidy, warm, of course. It looks gorgeous, right? Alright, put checks or say yes or no next to the sentences showing room condition. Of course, it's based on the picture. Start for number 1. The wardrobe hasn't been closed. See? We can see on the picture that the dressers still open, so we can say yes. Number 2. The curtains haven't been opened. I'm not sure about it because I can see the curtain in that picture. I mean in that bedroom. So I think this picture isn't based on the sentence. Alright, so we say, of course, no. Alright, how about the question for the number 3? The clothes haven't been put into the laundry basket. It's clearly that the clothes are everywhere. Of course, we say yes. The clothes haven't been put into the laundry basket. Artinya, baju belum diletakkan di keranjang baju kotor. Nah, kata diletakkan means passive sentence. The clothes haven't put into the laundry basket means active voice. The clothes haven't been put into the laundry basket means passive voice. So, do you know what are the differences between the passive voice and active voice? Kalimat pertama adalah kalimat aktif. Kalimat kedua adalah kalimat pasif. Lalu, apa perbedaannya dan bagaimana membuatnya dalam kalimat? Let's discuss now. Passive voice, a sentence that is used to emphasize a person or a subject. A subject experience an action. Kalimat pasif kita gunakan untuk menekankan seseorang atau objek yang mengalami sesuatu kejadian. While active sentence, a sentence on which the subject does an action to the object. She closed the door. Dia menutup pintu. Adalah kalimat aktif. The door
was closed by her. Pintu ditutup oleh dia adalah kalimat pasif. Perbedaannya, kalau di dalam istilah bahasa Indonesia, kalimat aktif adalah kalimat yang kata kerjanya menggunakan awalan me. Sedangkan kalimat pasif, kalimat yang kata kerjanya diawali dengan kata di. Can be understood? Alright. So, how to make a passive sentence? The key is just pay attention the subject, verb, and object. Subject, verb, object, active sentence. Subject plus be plus verb 3 plus by object, passive voice. Be can be am, are, is, have or has, was or were, had, will or would. It depends on the sentence that we use, tergantung tenses yang akan kita gunakan. So, when we use passive voice, kapan kita menggunakan passive voice? When emphasis is on the action verb and the object of the sentence rather than the subject of sentence. The second, when the action is more important than the subject. The third, when the subject is unknown. Even when the subject is unknown, it put in the end. Misal, your bike has been stolen. Sepedamu dicuri. Kita tidak tahu siapa yang mencuri. Jika kita tahu, just put preposition by. Your bike has been stolen by a big man. The last is when the agent is not important. The example, the building was full in 10 years ago. Siapa yang membuatnya tidak terlalu penting. The form active voice is subject plus verb plus object. Meanwhile, passive voice is subject plus be plus verb. Verb 3. We have to know when it's used and how it make it the sentence of the passive voice is. Kita udah tahu apa itu passive voice, kapan kita menggunakannya, dan bagaimana perubahannya. Nah, sekarang perubahan passive voice ke dalam bentuk tensesnya ya. At the first, perubahan passive voice dalam kalimat present tense. Kita tahu pola kalimat dalam bentuk present tense. Dalam kalimat aktifnya adalah subject plus verb 1 atau kata kerja bentuk pertama plus object plus complement. Nah, di dalam kalimat aktif, misal Mila posisinya sebagai subjek, waters kata kerja bentuk pertama, verb 1 the flowers are as object. Dalam bentuk pola passive voice-nya, the flowers posisinya sebagai objek. Kita ubah menjadi subjek. Lalu diikuti dengan be, are. Be-nya adalah di sini adalah are maksudnya. Plus kata kerja bentuk ketiga yaitu weather. Dan diikuti oleh preposition by. Can be seen together on the illustration.
Mila waters the flowers. The flowers are watered by Mila. Berikut ilustrasi perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalau yang ini dalam kalimat present continuous ya. Haris as subject is writing verb 1 plus ing. Maksudnya kata kerja bentuk pertama ditambahkan ing. Lalu for the pancake adalah posisinya sebagai objek. Dalam bentuk kalimat aktifnya, Haris is waiting for the pancake. Haris sedang menunggu bingkisan. Setelah kita paham posisinya masing-masing dalam kalimat, kita tinggal ubah dalam bentuk kalimat pasif. Pancake kita ubah posisinya sebagai subjek dan subjeknya Haris menjadi agent atau objek yang diikuti oleh preposition by. Posisinya sebagai objek tentunya. It can be seen on the illustration. The pancake is being waited by Haris. Bingkisan, maksudnya bingkisan itu sedang ditunggu oleh Haris. Kita lanjutkan dengan pola present perfect tense dalam passive voice. Nah, kita tahu pola present perfect tense adalah subject plus have or has plus verb 3. Mudah untuk mengubahnya ke passive voice. Tinggal nambahkan been-nya setelah auxiliary have atau has. Kemudian kita ubah subjek menjadi objek dan objek menjadi subjek ke dalam kalimat pasif. Just look at the illustration here. Adi has taught me Arabic. Kalimat aktif ya. Coba kita identifikasi subjek, verb, and object sebelum mengubah kalimat passive voice. Subjeknya Adi, verbnya has taught. Ini adalah bentuk present perfect tense. Objeknya me atau saya. Dan Arabic di sini bukan objek ya, tapi as complement atau kalimat pelengkap. Nah, setelah kita mengetahui posisi masing-masing dalam kalimat, kita tinggal mengubahnya ke dalam kalimat pasif. Bentuk perubahannya ke pasif, use have or has plus been plus verb 3 menjadi has been taught dalam kalimat pasifnya. Adi has taught me Arabic. Adi sudah mengajarkan saya bahasa Arab. Perubahan ke kalimat pasifnya, I have been taught Arabic by Adi. Artinya, saya sudah diajarkan bahasa Arab oleh Adi. Kita lanjutkan perubahan simple past tense ke dalam bentuk passive voice. Kita tahu ciri-ciri simple past menggunakan kata kerja bentuk kedua. Alright. He shot the birds
on the trees yesterday. Shot merupakan kata kerja bentuk kedua. Ini kalimat aktif dalam bentuk apa ya? Simple past. Dia menembak burung di atas pohon kemarin. Dan objeknya apa? Benar sekali, burung. Bukan tree, pohon, atau kemarin. Kedua kata ini adalah kalimat pelengkap atau kata keterangan. Sampai di sini paham? Oke, kita ubah kalimat pasifnya. Ingat ya, pasif be plus kata kerja bentuk ketiga. Nah, agar masuk ke dalam kalimat pasif dalam bentuk past tense, be dalam bentuk past tense adalah was dan were. Karena burungnya jumlahnya banyak, birds ada akhiran s menunjukkan jamak. Jadi objek birds be-nya were. Kita ubah birds on the tree were shot by him. Perubahan him sebagai subject pronouns ke objek pronouns dari he subject pronoun, kalau berubah menjadi objek pronoun him. Bisa diperhatikan ilustrasi di samping. He shot the birds on the tree yesterday. Dia menembak burung di atas pohon kemarin. Kita ubah ke kalimat pasifnya. The birds on the tree were shot by him yesterday. Burung-burung di atas pohon ditembak dia kemarin. Wah, semakin lama semakin seru ya. Alright. To be continue again. Perubahan past continuous tense ke dalam passive voice. Past continuous cirinya be, was, atau were dalam bentuk pastnya ditambah kata kerja bentuk pertama ditambah ing. Was atau were ditambah plus verb ing. I was typing a resume in my bedroom. Saya sedang mengetik resume di kamar tidurku. Perubahannya resume sebagai objek, maka kita ubah menjadi subject. So, a resume was being typed by me in my bedroom. Was and be plus being, ciri past continuous, being type, ciri past passive voice. Ingat yang Miss katakan tadi, be plus kata kerja ketiga dalam kalimat passive voice. Sebuah resume sedang ditulis dengan saya di kamar tidur saya. Passive voice past perfect tense. Pola past perfect, subject plus had, kata kerja kedua dari have dan has plus verb 3. Langsung saja ya, masukkan ke dalam kalimat. Arman had cut the grass. Kalimat pasifnya, the grass had been cut by Arman. Jelas perubahannya di ilustrasi ya. Kita dapat simpulkan pembelajaran hari ini tentang perubahan passive voice dalam bentuk 1. Simple present tense, 2. Present continuous tense, 3. Present perfect tense, dan 4. Past tense,
past continuous tense, and the last is past perfect tense. Nah, bagaimana perubahan passive voice ke dalam bentuk present future dan passive voice dengan bentuk modal? Just keep watching for next video. See ya. Tata for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.